students, how are you? Okay, and in last lecture we completed some problems and again you asked some problems from me. So today I will discuss some problems and tomorrow you will do a test. I will start at 1:30. This will be a mock test actually. जो हमने नई एक वेबसाइट खरीदी, मतलब एक साइट जो है ली है स्कूल ने, उससे हम ट्राई कर रहे हैं जिससे आपके मई टेस्ट हो सके उसके थ्रू. तो tomorrow I will conduct a test around 1:30 PM and you all will be ready. और जो आज मैं कराऊंगा उसमें से काफी मिलता जुलता आपको कुछ मिलेगा उस तरह की प्रॉब्लम्स. उसमें आपके 5 MCQs हैं, 2 fill in the blanks हैं, short test and 3 subjective questions, some conceptual and like this problem. तो आप लोग सभी बच्चे मेहनत करें और कल के टेस्ट के लिए, क्योंकि वो एक मॉक टेस्ट है फॉर मई टेस्ट एंड मे बी फॉर जुलाई टेस्ट आल्सो, तो इसलिए सब बच्चे तैयारी करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट सम प्रॉब्लम्स एंड यू टेक इंटरेस्ट. ओके, आपने मेरे से प्रॉब्लम पूछी है, एक बच्चे ने तो 80th न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का 80th न्यूमेरिकल है. एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, क्वेश्चन नंबर 88 प्रदीप का और एनसीईआरटी में भी है, प्रॉब्लम भी है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड P is equal to 100 watt and 230 volt. 230 volt. If the supply voltage drop, अब ये ना रहे क्या वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाए 115 वोल्ट. If the supply voltage drop to 115 volt, what is the heat and light energy produced by the bulb in 30 minutes? Calculate the current flowing through it also. तो एक तो हीट रिक्वायर्ड है और दूसरी करंट. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट इन द दिस मार्कर. I think you know very well, if you purchase any appliance in India, so you will find these two things over the box of the bulb or tube or TV or fridge or AC. Its voltage 220 volt, because there is a standard voltage in India 220 volt, and wattage of the electrical appliance according to the need of the appliance. You know very well your bulb is of 10 watt, 20 watt, 30 watt, tube is 40 watt, and LED is only 5, 6, 8 watt. Clear? So this marker, there are two voltages. This is initially printed over your device like bulb or tube. P is equal to 100 watt and V is equal to 230 volt suppose. So it is helpful to calculate the resistance. What is the standard resistance of appliance? So P is equal to B, using P is equal to V square by R. So R is equal to V square by P. Clear? So resistance of your appliance can be calculated with the help of this V square by P. So 230 square by 100 watt. 230 into 230 by 100. Try to solve 23 into 23. I mean 23 square is the resistance of your appliance. You can calculate the resistance. R is equal to 23 square 9, 6, 9, 9 or 5 to 9. Ohm is the resistance of your bulb.
Now heat loss I स्क्वायर आर यानी कि V डैश स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, V डैश स्क्वायर बाई आर for time t, so you can multiply with the time also. So heat loss will be is equal to V dash square by R square into, you can directly write it V square by R is equal to, ये आ जाएगा V square by R, ये आ गया आपका V dash square by R square into R into T, R will cancel out, so V square R by R, V dash square by R into T. Clear? So heat loss will be V dash square 115. Now you will take this voltage square by R is 529 into 20. How much time? 20 minutes. So 20 into 60. 60. If you will solve it and calculate, you can do 115 into 115 into 20 into 60 by 529, 30,000 joule or 30 kilojoule. So it will produce the heat 30 kilojoule. How much? 30 kilojoule. And very easy, you can calculate current also. I equal to V square by R. V equal to IR, so I is equal to V by V dash by R. So 115 by 5 29. So you can calculate it. It will be about to how much? 5 by 23. Because 23 5 ये हो जाएगा तो 5 by 23 ampere is the current in this circuit. Clear बच्चों? Try to understand again. Suppose P is equal to 100 watt and V is equal to 230 volt, then V dash. This is the standard voltage and power of the appliance. With the help of this data, we can calculate the resistance. P is equal to V square by R. The standard resistance of the appliance is V square by R, V square by P. So R is equal to 230 square by 100. So 23 square 529 ohm. So this is the resistance. With the help of, you can know very well, heat loss I square RT, so I square V dash by R. So after that the voltage drop, this value 115, so practically we will take the voltage V dash. 1 V dash square by R square into R, 1 R will cancel, so V dash square by R into T, so 115 square by 2 529 into 23 into 23. So into 20 into 60. So with the help of this you can solve it very easy. Actually, this is the 23 into 23. 23 5 are this, 5 are this. So 25 20 50 का ले लिए, you will calculate it. Heat loss 30 kilojoule and current V dash by R 115 by 529. So I is equal to 5 by 23 ampere. ये numerical we have completed now. Okay, next one is one more problem I want to tell you from the 119 and 113 also, from the potentiometer. So 113 of the potentiometer, it is a board problem. It came in the CBSE board in 2006. Board problem. Very good problem. You must try all the problems and okay. A 10 meter long wire. So this is the 10 meter long wire of uniform cross section of resistance 20 ohm.
is used to as a potentiometer wire. So this is the potentiometer wire of 10 meter. This wire is connected in series with a battery and a resistance. A battery and a resistor of resistance 480 ohm and battery of EMF 5 volt, along with the external resistance 480 ohm. If an unknown EMF is balanced here, this is the unknown EMF is balanced at the length of 600 centimeter. At the length of 600 centimeter of the wire. Calculate number one potential gradient of the potentiometer wire. Question number 113. So number one, potential gradient of the potentiometer wire. The value of the unknown EMF. Second, the value of unknown EMF. It requires the value of this EMF basically. This one. Try to understand this problem. It is given in the problem that it is the potentiometer wire of length 10 meter having resistance 20 ohm and a battery of 5 volt and the resistance of 480 ohm are connected across it, and a battery of EMF is connected in the supplement circuit which balance the point at 600 centimeter. Find the voltage of this and the potential gradient of this potentiometer wire. You know very well what is the potential gradient? Voltage drop across AB. Try to understand. We must start our numerical from the answer basically. क्या required है? Potential gradient across AB. So you know very well. Suppose E dash is the voltage by L. So potential gradient will be E dash by L. तो voltage drop across it. अब कैसे निकालोगे? क्या होते हैं voltage drop? E dash is equal to I into resistance of the potentiometer wire. Suppose this is R or this is R dash. I into R. I निकाल दीजिए, very easy. तो I is equal to E upon R plus R dash. I mean 5 upon 480 plus 20 बच्चों कितना 5 upon 480 plus 20. So 5 by 500. I mean 1 by 100 ampere is the current flowing through it. Clear? So the voltage drop E dash is equal to IR 1 by 100 into what is the resistance of this wire? 20 ohm into 20. 20 by 100 I mean 0.2 ampere, 0.2 volt is the potential drop across this wire AB. Again try to understand, very easy problem. Suppose what is the requirement of the question? The requirement of the question is potential gradient. I mean potential upon length. Length you know, all 10 meter or 1000 centimeter. So you need voltage drop across AB. So E dash is equal to IR, so I is equal to E upon R plus R dash. 5 by R plus R dash. 5 by 100. So E dash is equal to 1 by 100 into 20. 20 by 100. 0.2 volt. So the potential gradient, very easy. The potential gradient E dash by L is equal to 0.2 by 1000. I mean 0.2 into 10 to minus 3 volt per centimeter. Volt per centimeter or 2 into 10 to minus 4 volt per centimeter. Clear? अब पूछ रहा आपसे व्हाट इज द EMF ऑफ दिस सेल. याद करो, वेरी इजी, यू कैन कैलकुलेट बिकॉज यू नो वेरी वेल क्या आ जाएगी E इक्वल टू E डैश बाई L इनटू L डैश. लास्ट एप्लीकेशन में जो हमने वोल्टेज निकाली थी वही फॉर्मूला E डैश बाई L इनटू L डैश. E डैश बाई L की वैल्यू ये रही,
into LS, how much? 600 centimeter. So 2 into 10 की minus 4 into 600 बच्चों. So 12 into 10 की minus 2 or 0.12 volt is the EMF of this cell, 0.12 volt. क्लियर हो गया? दोनों आंसर ठीक है हमारे. 0.12 volt is this voltage drop of this battery and the potential gradient is this. ये समझ में? अब आप देखिए, इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम बोर्ड की प्रॉब्लम है इन 2003. सेम प्रॉब्लम लगभग. क्या डिफरेंस है? इन दिस प्रॉब्लम 114 में वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 6 volt. क्लियर बच्चों? एंड the known resistance 10 ohm and resistance of the potentiometer wire is, the length of this is 200 centimeter, resistance is how much? 20 ohm and 10 ohm. This is 10 ohm and this is 20 ohm. Up. In this problem, he gives you the EMF of this cell is how much? 2.4 volt. 2.4 volt. और क्या पूछ ली? This length L dash. Very easy. As it is, you will repeat this problem till here. You will repeat this problem again. I equal to E. 6 by R plus R. 6 by 10 plus 20. 6 by 30. I mean 2 by 10 again 0.2 volt ampere into length. So voltage you can find like this, and you will come over here by changing up values, and finally in this problem he gave you the value of this and requirement is LS only. You can solve similarly. Next problem also, it is also the board problem. CBSE में आई हुई प्रॉब्लम है, तो ये वैल्यू आपको उसने दे दी, अब ये निकल रहा है, तो बताइए. सेम प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ कम ऑन. वन मोर प्रॉब्लम आई वांट टू टेल यू. ओके, a battery of EMF E and internal resistance R. A variable resistance capital R is connected find the value of R for which the power delivered to the resistor is maximum. Delivered to the resistor
maximum. Try to understand this problem. Suppose this is the EMF of the cell, this is the internal resistance of the cell, and the external resistance is R. A variable means arrow. So when the power delivered through this resistor will be maximum. You know very well what is the formula of power? I square R. I क्या आ जाएगा बच्चों? E by R plus R. So P is equal to E by R plus R square R. Clear? This is the problem. E square into R by R plus R whole square. You know very well. E square R into R plus R की power minus 2 ऊपर लेके power minus हो जाएगी. What is the condition of maxima and minima? You know very well. For maxima यानी के d by dr क्या होना चाहिए? R into R plus R की minus 2 must be equal to 0. You know very well. You can solve it. R into R plus R की power minus 2 must be equal to 0. Maximum minima की condition आपको याद है, तो you can apply the product rule of differentiation very well, very easy. D by dr of R or R plus R की minus 2 as it is plus R as it is D by dr of R plus R की power minus 2 must be 0. Try to solve it. Derivative R is 1. So R plus R की minus 2 into 1 plus R into बच्चों. What is the derivative of it? Minus 2 R plus R की minus 2 minus 1 into D by dr of R plus R. याद होगा सबके? D by dr of R plus R. So it will be must be equal to 0. So 0 is equal to R plus R की minus 2 plus this one minus 2R into R plus R की minus 3 into 0. वो R का 1 plus 0. तो ये आ जाएगा. You can take common how much? R plus R की minus 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया? R plus R minus 2R. That must be equal to 0. ये तो 0 हो नहीं सकता. Can not be 0. तो क्या 0 है? I mean R minus R is equal to 0. देखो A plus R ये ना minus 2R यहाँ से आया. तो अगर 0 तो small r is equal to capital R. फॉर द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड मैंने न्यूमेरिकल में आपको पहले ही बताया, ये प्रूफ करके बता दिया. और दोबारा समझ लीजिए. P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आई क्या हो जाएगा? E बाई R प्लस R का होल स्क्वायर. E प्लस R का होल स्क्वायर. इसको ऊपर लेंगे. अब बोलो, याद करो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन इन मैथमेटिक्स. First derivative must be equal to 0. So d by dr, R into R plus R की minus 2 must be equal to 0. Take differentiation by applying product rule. R plus R की minus 2 as it is. D by dr of R. Then R as it is. D by dr of R plus R की minus 2 is equal to 0. Apply the formula. Derivative of R is 1. This is as it is. And the derivative of this minus 2 power पहले आ जाती है, आपको पता है. R plus R की minus 2 minus 1, R plus R की power minus 3 and d by dr of this bracket. तो R derivative of R 1 and derivative of small r 0 because internal resistance is constant. So ये आ गया आपका R plus R की minus 2 plus minus 2R minus 2 this and R is this minus 2R. R plus R की minus 3 into 1 plus 0 1. तो take outside common R plus R की minus 3 लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? R plus R और यहाँ minus 2R. So this cannot be 0. तो R minus R is equal to 0. So R is equal to R. For the बस ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए. मैक्सिमम पावर में क्या आ जाएगी? P maximum E square R upon R plus R का square. E square R upon 2R square. I mean
E square R by 4R square, 1R will cancel. So P maximum is equal to E square by 4R. So this is the way to calculate the maximum power. ये आपका एक मेथड हो गया. चलिए, ओके. नेक्स्ट, I want to tell you one more problem of the potentiometer. Question 119 is also very important problem, and it ये तो नहीं, this type problem have come 1 or 2 times in the board exam. Okay, let us solve this problem. One 9. Suppose 4 volt and this is 15 ohm and a resistance and a battery are connected and a galvanometer. Here 1.5 volt and 1.2 ohm and a resistance of 0.6 ohm is connected in parallel to this. This is the circuit. For the figure, a 1 meter long uniform wire of 10 ohm resistance. 1 meter and resistance is 10 ohm. 10 ohm. Other data is shown in the diagram. Calculate potential gradient. कोई बात, length AO. When galvanometer shows no deflection. So what are required? What is the requirement? Potential gradient and length AO. सेम तो कल किया, अभी पिछली प्रॉब्लम में हमने किया. देखिए बच्चों, व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच? I is equal to E by R plus R dash. Suppose this is R dash and this is R. So 4 by 15 plus 10 minus 4 by 25. I is equal to 4 by 25 ampere and V equal to IR. Again, the potential drop across AB. The potential drop AB E dash is equal to I into R. I mean I, how much? 4 by 25 into 10. R is 10 ohm here. The resistance of this potentiometer wire is 10 ohm. So 40 by 5, you know where 25? 8 by 5. 1.6 volt. And length of the potentiometer wire is 1 meter. So the potential gradient क्या होता है बच्चों? What is the potential gradient? Potential per unit length, I mean E dash by L. 1.6 by 1, यानी कि 1.6. You can take by 100 centimeter also. This is meter and this is centimeter. So 1.6 E dash by L is equal to 1.6 10 to the power minus 2 volt per centimeter. This is your first answer. Clear? तो ये तो आप पीछे भी 2-3 प्रॉब्लम में कर चुके हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व
if you want to calculate the potential gradient across the potentiometer wire, so AB is the wire and length is 1 meter. So first of all you will calculate the current I is equal to E upon R plus R, to 4 by 25 is the current in this loop. ठीक है? So voltage drop across AB कितनी हो जाएगी यहाँ voltage drop? I into R, 4 by 25 into 10, 40 by 25, 8 by 5, 1.6 volt. In 1 meter or 100 centimeter, so potential gradient क्या होता है? Voltage upon length 1.6 by 1 meter or 1.6 by 100 centimeter. So E dash by L is equal to 1.6 10 की minus 2 volt per centimeter is the potential gradient of this potentiometer wire. And second one is requirement of this length AO. Same याद करो. First of all, try to observe the potential gradient across this length. कितना होगा बताइए? इसकी अब देखो बच्चों, इसमें नो करंट, तो इसकी करंट कहाँ घूम रही है? सिर्फ यहाँ. दोबारा समझ लीजिए. If there is no deflection in this current in this galvanometer, it means ये जो इस बैटरी की वोल्ट करंट है वो ऊपर नहीं जा सकती. कहाँ घूम रही है? यहाँ से चली आई डैश आप ले सकते हैं, ऐसे घूम के इसमें आ गई. तो ट्राई टू कैलकुलेट द करंट, the value of current I dash, E dash by R plus R dash, यानी कि 1.5 upon 1.2 plus 0.6. 1.5 ये नीचे वाले सर्किट के लिए, for this circuit supplement circuit 1.2 plus 0.6, I mean 1.5 by 1.8 cancel out, how much? 5 by 6 एम्पीयर. समझ आ गया? तो इस ब्रांच में करंट कितनी है? 5.6 एम्पीयर. एक और वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट आप याद करो शुरू से. इन पैरेलल यू नो वेरी वेल द वोल्टेज ड्रॉप रिमेन्स सेम इन पैरेलल लूप में. तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है वो यहाँ है, वो यहाँ होगी. ये बात दोबारा समझ लें सभी बच्चे. जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से यहाँ के बीच है वही यहाँ होगी और वही यहाँ होगी, बिकॉज ऑल थ्री ब्रांचेज आर इन पैरेलल. अब बताइए कितनी आ गई? V डैश इज इक्वल टू ये दिया I डैश इंटू R, आई मीन 5 by 6 इंटू 0.6. हाउ मच? 0.5. क्लियर होगा सबको? हाउ मच? 0.5. कहीं कैलकुलेट करो, यहां करके देख लो किस फॉर्मूले से होगी. याद करो V डैश क्या आ जाएगी. चलो आपके रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए दोबारा करा दो, अदरवाइज मुझे मिल गई. जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है वो यहाँ होगी और वो यहाँ होगी, बिकॉज ऑल द थ्री ब्रांचेज आर इन पैरेलल लूप. क्लियर? तो चलिए अब आप देखिए कितनी आ जाएगी. दूसरे मेथड से भी यही आनी चाहिए. हाउ मच? V डैश इज इक्वल टू E डैश माइनस I डैश R डैश. बोलना जरा. E डैश 1.5 माइनस I डैश 1 into I dash 5 by 6 into 1.2. This is 1.2 ohm. How much? 0.2. 1 आ गया. V dash 1.5 into 5 into 0.2 1. So 1.5 minus 1 again 0.5 volt. देख लो both are same. 0.5 volt and 0.5 volt. So the voltage drop across this branch 5.5 volt and here is also 0.5 volt. So this AO is in parallel to these two, so there will be also VAO is also 0.5. Very easy. और ये रहा potential gradient of the wire. क्या आ जाएगा? याद करो. The length अभी बताया था मैंने आपको. VAO is equal to E dash by L into L dash. E dash by L here. तो 0.5 is equal to 1.6 10 की minus 2 into L dash. So L dash is equal to 0.5 by 1.6 into 10 की minus 2. Take it above. So in numerator you know very well the power will be, sign of power will change. Negative से ऊपर जाकर positive upon 1.6 cancel.
500 by 16, very easy. Divide by 2, 8. 250 again divide by 2, 4. 125 again divide by 2. 62.5 by 2. So LS is equal to 62.5 by 2, 31.25 centimeter. This is the answer. The balancing length will be 31.25 centimeter. Clear to all of you? ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Okay, so is it clear? So first of all you calculate same. Third time we are doing it today. That the current in this branch I is equal to E upon R plus R. Then the voltage drop across this V equal to I of this branch into R 10 ohm. Here IR 4 by 25 into 10. So 1.6 volt. And for potential gradient, you know very well. You are familiar very much from this. Potential gradient E dash by L. So E dash 1.6 by length 100 centimeter or 1 meter. So the potential gradient E dash by L is equal to 1.6 10 की minus 2 volt per centimeter. This is your first answer. And second one is the balancing length. तो अब यहाँ उसने आपको ये सर्किट दे दिया नीचे. तो with the help of this circuit we can observe the voltage drop across A. वो कैसे? Very easy. All are in parallel. जो voltage drop यहाँ होगी वो यहाँ होगी वो यहाँ होगी. अब निकाल दीजिए इस सर्किट की करंट, क्योंकि इधर करंट जा नहीं रही तो सारी करंट यहीं घूम रही है. तो I dash is equal to E upon R plus R. इतनी आ गई आपकी. R plus R से वो रब कर दिया मैंने, तो वो आ गई थी आपकी. चाहे इससे निकाल लो. I आ गई यानी 1 एम्पियर. 1.5 on 1.2 plus 1.6, तो 1.5 on 1.6, तो ये आ गई आपकी. और इससे आपने सोल्व कर लिया. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज 0.5 वोल्ट. हियर इज आल्सो 0.5 वोल्ट. तो VOAO 0.5 वोल्ट E dash by L into L dash. So you can solve it and it is 31.25 centimeter is the answer. The balancing length. Clear? अब एक प्रॉब्लम और पूछी आपने मेरे से. NCERT की 11th प्रॉब्लम. वैसे मैं तुम्हें करा चुका हूं इस टाइप की प्रॉब्लम. चलो फिर आगे दोबारा ट्राई कर देते हैं. We are with you always. Okay? What is the problem? A storage battery of 8 volt and internal resistance 0.5 ohm being is charged. So this is a battery of E is equal to 8 volt and of internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply. क्या समझाया था? During charging always positive terminal of the charger is connected with the positive terminal of the battery. Supply and a series resistor of 15.5 ohm. 15.5 ohm series resistor. You can use a key if you are required. Okay. A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor 15.5 ohm. What is the terminal voltage of battery during charging? What is the terminal voltage of battery during charging? आपसे V मांग रहा है. This is question number 11 of NCERT. Problem 11th of NCERT. So what is the terminal voltage of the battery during the charging and what is the purpose of having wire series resistance in the charging circuit? याद करो. चलो दोबारा कर रहे हैं. इसका क्या पर्पस होगा इस रेजिस्टेंस R का? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कैलकुलेट द करंट. बेसिकली बताइए आपको V क्या आ जाएगा? E माइनस IR. आप जानते हो क्या चाहिए आपको? E भी आपके पास है ये तो ये, और I भी आ रही है. देखो
अब I इक्वल टू, बताओ क्या करेंगे हम, बोथ पॉजिटिव आर कनेक्टेड इन सेम, तो 120 माइनस, आई कैन राइट इट E minus E by R plus R is the formula for the current in this loop. So I is equal to 120 minus 8 upon R plus R. 15.5 plus 0.5. 16. 112 by 16. Clear बच्चों? 112 by 16. 15.5 plus 0.5. 16. Divided by 4. 6 एम्पियर। हाँ 6 आएगा 7 आएगा। ओके, सो 7 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट होगी। अब याद करो मैंने क्या बताया था, ये बैटरी चार्ज हो रही है तो इसके क्रॉस क्या आएगा, V इक्वल टू E प्लस आई आर। अब याद 8 plus 7 into 0.5. How much? 8 plus 3.5, 11.5 volt. Clear? अब देखो वेरीफाई करने के लिए क्या कहा था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर आप इससे आंसर निकालते हैं तो क्या आएगा, अगेन V इक्वल टू E माइनस आई आर। देख लीजिए 120 माइनस I, 7 into 15.5. solve कीजिए, it will also 11.5 volt. It means if you will take the big one battery, so you will calculate V is equal to E minus IR. If you will take the smaller one battery, so V is equal to E plus IR. और दोनों से आंसर V कितना आ रहा है आपका 11.5 volt. तो it means our numerical is correct. करेक्ट हो गया। अब उसके बाद सोचिए क्या कह रहा है, why we use this resistance. Basically use of this resistance to save this battery during the charging. क्यों? अगर ये बैटरी आप सोचो practically, if you remove this resistor, so the value of current will be very high. The value of current will be how much? 112 by 0.5. I mean double of this 224 ampere, and this large current will produce a very large heat, I square R. If we will not use, practically try to understand my point, if you don't use this resistor in the circuit, so remove this, so the value of current will be very large, about 224 ampere, and the heat loss in the circuit will be very large. Clear? So this high resistance try to save your appliance during the charging, so we use the resistors. क्लियर हो गया इसका यूज भी। ये है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये कंप्लीट हो गया आपके न्यूमेरिकल कुछ। और मैंने कहा था कि कल आपका टेस्ट है, सब बच्चों को इसलिए देना जरूरी है कि ये आपकी प्रैक्टिस है फॉर मई टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट। क्लियर? तो एक मॉक टेस्ट है, छोटा है, अराउंड आधे घंटे से पहले आप कर लेंगे, 20 to 23 मिनट्स का है, लेकिन सब बच्चे ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, और एक स्टैंडर्ड का टेस्ट है, ये भी नहीं है तो, और टाइम लिमिट है इसमें, हर क्वेश्चन में याद रहे आपके ऊपर। देखेंगे कि अगर उससे आप एक्सीड कर गए तो आप फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा तरीका होगा मई टेस्ट लेने का। तो आप सभी, ये मॉक टेस्ट है, हर बच्चा ट्राई करे ईमानदारी से। ईमानदारी अपने आप आ जाएगी क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है, और कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं दिया गया, आपको सब टाइप करना है। लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैंने देखा, लोड आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सभी बच्चे कल के टेस्ट को सीरियसली लेंगे, तैयारी करें, और एक सोल्व करने का तरीका आएगा, क्योंकि आगे के एग्जाम हो सकता है इसी तरीके से आपके। क्लियर बच्चों सभी को? ओके, थैंक यू। मीट यू ऑन मंडे ऑनलाइन क्लास।